Asia. Vingwa tunyamukamba na indi tuna Mauvoo meke badhukani umakoneti ya uteti maunduma uimi maunduma uiti maunduma kisomo na maundu meke badhukani asu ni toku nengela ile neta wa Steven MUEMA na Teresia wa mwende kwa nzia ya meko ani ya MUEMA alatu manengete uitu alatu kumbanesie neva mwena Raila ni watise kusukumia silikali kupetanga koti kwa sendusia enendisia kutumia ni makunikite muno. Athukumi mawaki wa silanga watho wake ni makomete measia mayivi twe na muma yisiniki. Mwene kivila wa uiti nzamani ya mangava na easia uiti no kunikite silikali ni ya ebiyi matakitali maadhi kusoma. Na mawakili mapasta Ezekiel Odero ni maliana na kubingwa kwa kanisa na kisese chake ni masikata silikali. Vilingi Wa Mauvoo Naende kalivu ndongo ya ulei Raila Odinga ni watelemia kusukume ya silikali nginya ukotane edwa yetike laka na kwetika mbu ya kiocha mwene nthi kwa mawendekethio mako tisindoni sike badhukani otasia kuya kutumia mesini wanakeni mabiasalani na mesalani katuwa nzia ingi kauta ila silikali kwisila mbunge kwendekethia kuthukumithia budgetini ya mwaka huu kuyanana na azimio ni kanaki kianene na kuthekea mwene nthi ulawe na ukwati wa nthivyo ula kwitwa hasla ula silikali na tumia kampeni ni mbetu kwisila mawatho matesa kuoneka na kuyanika. Benjamin Mwaka no kutwelezi ngwatanio ya ulei ya azimio wa Kenya iweta maandikithio makoti mwingi kuma ikonyo kauta hala silikali ivanie kuvitukithia mbungeni tanzia imwe ya ukolanyo wa koti na kukilio kwati budgetini ukite ni makuvini ya mwene nthi akite kuthela vyu koti imwe lazimio ya thingila sielo vetangwa ni maandikithio makoti mwe wa thumba koti via salani wa mitandao ni ondumwe na ngwatanio sia kutetea mvata ma ikundi na thukumi sekta ni kothukanyo. It is not clear why an employee who does not need a house would have his or her money tied up in a housing scheme when he or she would wish to spend it on farming or just feeding the family. From paying zero tax currently, a creative youth who creates a digital platform or content will now be required to pay 15% tax. As a country, we will be killing innovation and leaving our youth with too few options, if any. It is even more shocking that a regime that promised to lessen the burden of the so-called hustlers, Mama Mboga, watu wa mjengo, can turn his back so soon on the same people. Na kikitaniana silikali kuislam bunge ingithienda kuthambanja wosanyo wa koti sektani ya wanake na siendoni kauta ila siukava Kenya itembe vya koti laton wake yani VAT nzia hile kwithwa ya kuna vyo makundi kauta halamethi aona mwana wa kuna ichendawa sia mawau maiva Kenya takanza wau wakithoi kineno na kuvikia muthelo ingi ona sio kambuni ila si vya salani wa simiti na sukali siethwa mutiani muneno wa koti umweo. The VAT measures proposed by the bill effectively raise the cost of medicines, healthcare and food, including that of locally produced sugar. It goes against Kenya Kwanza's often stated pledge to subsidize production. The tsunami of taxes in that bill will bury everyone, especially the jobless youth and the poor struggling down at the bottom. The bill is a promissory note to strangle and suffocate the hustlers from whose necks Ruto promised to remove the rope. Like digital economy, the beauty industry has become a major employer, particularly
of our youth and women who have been unable to find work elsewhere. It is a home to hustlers. Now Kenya Kwanza is going after their earnings. We disagree. Raila no weta vandu va serikali kumbindu ya muongo mwene nthi ni ile yombene kwitungiania na kukuna muongo sindu kuteite na vata kwa oyu tandambo kambi ngenthi cianza kwichanza uthukumi wa maminista nini yani CAS na athukumi ingi mivyani kuthukanywa ya serikali sindu ilo weta ni ungei muthei wa mbesa cia mwene nthi uendeye. The regime must undertake the following: an immediate stoppage of non-essential government expenditures, including the appointment of chief administrative officers. 2, reduction in size of government, excess cabinet secretaries, principal secretaries, directorates, advisors, aides, departments and CAS are gobbling up finances for the no good value for money. Kenyans can't and won't tighten their belts any further. They have had enough. Their next available course of action is to force Kenya Kwanza to tighten its belt or force it out. Ona uwevo Raila nuwathingilo nena nyani wa bipartisan ulamana nenge serikali mwana manena nye vandu va maandamano ni ulikilio ngwe na kwambia wakatatu ukite vale ya kwithwa na mwelekeo museo nimeusio kaingi vala vaku ni kwithwa maundu muti ala menda mathinikiwe nimo o yuma kwete ukinangi wa nthi ni serikali. We knew that the real reason why they were doing it was because they were expecting the visitors were coming into town. And they did not want demonstrations at that time. Now we are seeing signs of reluctance. We're seeing signs of reluctance. Now all members of the other side are not available. They don't have a quorum to begin the discussions and so on. We have given them today and tomorrow. We have said that the talks must start in earnest on Wednesday. And if the delegation is not ready by Wednesday, we will treat that gentleman's agreement as cancelled. And we will then now explore other options available to us as Azimio. Vilingi Wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka. Tuma kwa Benjamin twethi kwa Caleb wake wasilanga munene watho wake ni waambiye kuungama kwa mithenya itatu kiatianisio maana ma athukumi masilanga o maithi maandamanoni vala athukumi amekwasia kana musala wa muimu vitu mainamba kwevwa na makulia maikotagwa niki matambite kwevwa. Caleb chalo wa Mutunga nukutweleza. Vakuve na silanga watho wake kene choto kwa mana nacho athukumi masilanga uwa mambilioni mambesa makivinga valavala na mavia uona nyowo dhatu wo kwa uloma andikite. Ameweta kana musala wo wa mui wa kana ndwa esa kuka na eka kuivwa vayu nenanya kana notisi kuona nyakana ni mausaliwa musala undulo tumite aingi malika kivindune ikilikona kana angine asiai na sukulu ivingwa wa omunde muthanani wa kwambilelia. Kuna shida ya malipo hasa ya mwezi wa 4. Tulipata habari kwamba hakuna pesa kufika tarehe 4 na ile hali ilikuwa tupate hiyo notice mapema kabla ya tarehe 4, labda siku 21 kabla ya siku ya malipo, lakini hatukuambiwa kwamba hakuna malipo. So kufikia tarehe 4 tukapata kwamba tunaambiwa hakuna malipo ya mwezi wa 4 na mwezi wa 5. Sasa tukawa na wasiwasi hali itakuwaje, na wenye nyumba ambao tunalala wanadai, wenye maduka ambao tunachukua vitu wanadai, watoto wa shule wanataka kurudi shule Jumatatu kesho, lakini tukaambiwa hakuna mshahara. Inatudhiri sababu sai gharama maisha imeenda juu, alafu kuna watoto wanarudi shule. Sasa hapo kuna shida. Alafu tuoni kama tunaweza endelea na kazi bila kwanza kulipwa. Kwa hivyo tunangoja kwanza tuangalie kama tutapata malipo ndio tuweze kurudi shule. Tuweze kurudi kazini.
oingi athukumia ni maelesea kana ni methitwo makitumika na wiyani kwivo kuvutwa wia kwa itumite kueleka o vamwe na maono macio ma kulia ivwa ila mundu waumia wiyani. Si lazima ukifanya kazi kuna kiwango ambao unafaa kuongezewa muda unaposonga, kuna muda fulani utaongezewa pesa. Lakini hapa tuongezewe. Unapotaka kuongezewa pesa unafutwa. Unapolia kiwango ya pesa maybe ni kidogo, unasema enda wewe umechoka na kazi. Sasa tunashindwa wenye wanasimamia hapo wanajua sheria mfanya kazi. Mbona watutetei? Kuna wale watu wamefutwa pale kwa kuumia. Anapoenda kutetea haki yake pale anafutwa. Ama hiyo story inapotelewa hivyo unapata huyo mtu anaenda bila kupata haki yake. Yine meenda mashirika maotetea haki cia ene nthi kulikila makitetekana polisi itumia vitha kumana icha ila maandamana makienda haki cio. Na hali ambayo iko pale kazini hasa masala ya wale maafisa wa usalama wanatumia nguvu nyingi sana kufukuza wafanyikazi ambao wanalilia haki yao. Sasa hii imetufanya mpaka tumeingia wasiwasi kwamba labda wale waajiri wanaweza kutunyima haki zetu. So tunauliza zile taasisi za haki kama Haki Afrika, Transparency International, ile kituo cha sheria waweze kuingilia katika huu mgomo wetu ili wakaweze kutuongoza kisheria tukaweze kupata haki katika kutafuta pesa zetu ambazo tushafanyia kazi. Kiki na wana nyoa kana savali yo mini asilanga watho wake ina thina ikilikona kana minista wa kiwu Kenya Alice Wahome yelo avikite silanga ni mwaka muthelu ni wawetete kana vena wikwatyo munini ilungi nini ya silanga u ni uthela mwakane u. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi Wa Mauvoo kuma vatho wake kaunti ya Makueni. Tusongana nthi ngavana wa Tharaka Nithi ulangine mwene kivila wa nzama ya uiti nthini wa nzama ya mangavana yu easia uiti no kunikite muno nthini wa kaunti sikivathukanio itina matakitali kunewa mwanya wa kwamba kuthi kusoma mwae mianya yo ite uthinikiwa njuki easia kati wa matakitali miongo etatu na atatu ala mevo miongo ili na eli ni maivyo ni muvea wa uiti kuenda na masomo mbe na yu uiti no tamba ikiti na wau ni makunikite muno Lina wa Musangi nukutwalezi. Nikivila akamitika uiti ngwatanioni ya magavana va Kenya na yingi ulani wengavana wa Tharaka Nithi Muthumi Njuki ni watu la muti muvea wa uiti kwa kutamba kia uiti tinu wa kumanenga uthio mwa matakitali ya mwe na kulea kuwete matakitali angi masivitali ni because of the interns, the medical interns. So I asked him, medical interns are not employees as per se, they are just being given an opportunity for them to practice for at least 1 year before this. They said, those are the people who are running the the departments in the counties at the moment, even the most basic rural areas. And the problem is that the ministry, without considering the fact that it did not have the budget, under pressure, had to absorb 800 of them. From January to date, they have not received a single cent. Of course, that you're aware. We have 200 that have not been absorbed. They are out there waiting. And if you put a doctor out there for 4 months without any pay, then you know what are the consequences. And that is what is ailing our sector. Unless we address that problem, then it is going to be what we call a vicious cycle of mandamanos and this industrial action that are never ending. Oneni ya musini wa ilovika vindani kalawa vingomba na wa directors mauiti serikalini cia Mutiuko. Gavana uuni wongela kuwete kana kaunti ya Tharaka Nithi taimwe ina unyivu wa matakitali ovamwe na ndawa. Are you buying masks, face mask? Are you buying shields? So many of them are there, bought as an exorbitant price. But those are our taxpayers' money that has taken money out of circulation for KEMSA, and therefore they cannot be able to service your order for drugs. What should the ministry do in such circumstances from KEMSA? Unless ministry tells us that we lay down our tools in that sector until when they have made that plan of collective commodity acquisition together, our counties are suffering. They are suffering because they refilled it for KEMSA. The turnaround time for even delivery are wanting. We are talking about 2 to 3 weeks
delivery. We are talking about refill rate of about between 55 and 70%. So why is KEMSA in such a situation? When we talk to them, they tell us that there's a big gap in KEMSA. Wataona wakule serikali dhu imeuvonge uwa KEMSA uvamana mivea ingi ila ina maweku vandi ya Kenya. Airways is down, we normally bail them out, isn't it? When sugar factories are down, I normally see a grant to bail them out. What is so hard about bailing out KEMSA? Because it is true, they are down, but we need them. So unless we get either alternative means or they bail out KEMSA, we will continue having a gap. And if you want to know how expensive drugs are out there, Director wa muvea uwa uiti Dr. Mulo ni waweta kana muvea uni uende kuikithe kana uiti va Kenya ni waila ona kuisilanzia siya mikumu kanilie. The plan is to have first to change the health financing landscape so that we have financing for primary healthcare services guaranteed through a publicly financed primary healthcare services, the details of which will come as we go down. But we want to change so that primary healthcare services from community level to level 2 and 3 services, both at private, public and faith-based facilities in your countries, are offered through a capitation-based financing. Since that NHIF financing function that NHIF does today will be tailored so that NHIF remains an institution that is for social health insurance, dealing with secondary, tertiary care, chronic illnesses and emergencies. Go report Vilingi Wa Mauvoo Nilina Musangi. Ni muvya Musangi twethi kwa Angelina muthenyani wa umundi kotini wanenga mwanya muvya wa Iselo kukunikila county sia mutavania Pastor Ezekiel Odero aikonanio na kuseuvya ilovia kwanzia itembetikilie kana money laundering. Ingi mawakili make ni mathi kotini kusikata serikali nondo kupinga kanisa wake na kisese chake cha mavisa. Angelina Muse tueleze. Matuku atatu maini uwa katano ni Odero athakisye petition kotini munene wa Mombasa ayenda serikali nene ndikavikie kuvinga akaunti syake mwene 15 ovamana sya kanisa wake ovamana kwenda kanisa wake wa New Life Prayer Center na kisese cha mavisa na ila sya vingiwe matuku miongo ili na nyanya mwaini muvitu ivikie kuvinguwa. Kwisila kui mawakili make Danstan Omar na Cliff Ombeta na ala muthenyani wa umuthi methiwa na kivalua chumu mbe wa jaji wa koti munene Olga Sewe va akaunti ya Mombasa mayenda mutavanya Odero ndakavikie kuvingiwa akaunti syake na kuvingiwa kanisa na kisese cha mavisa chake niyo kwa manyika kana DC yani ya thakisye petition kotini wa Milimani kaunti ya Ilovitene kwenda akaunti sya mutavanya uivikie kuvingwa na kukunikilwa. The state goes foreign shopping. It goes to look for a smaller court, knowing that an application has been made in the higher court, and gets orders. They go what we call ex parte. They don't give anybody a chance. They don't give the pastor a chance. They don't give the school a chance. They don't give the church a chance to respond to whatever applications they are making. Kwenana na Cliff Ombeta ni kana petition yo mathakite matuku atatu maini na kwendeka kuvika kotini umuthi ni kana kwa niyo kwithukiswa. Anything that touches on fundamental rights of even an individual in this circumstance, you must always go to court. You can never, ever be able to go and deny somebody's fundamental rights by word of mouth or by going to make applications that are not necessary. Danstan Omar nukuweza kana itambia hii yali tena kana nenzia ya serikali kwenda kumuvalu cha mutavanya Ezekiel Odero. Tunajua serikali ina hamu ya kupandisha ushuru. Serikali ina hamu ya kujua pesa zako zinatoka wapi. Leo hii serikali sasa imesema inataka kuchunguza wale waliowahi kupea sadaka Ezekiel. Walizipata wapi? Kuyanana na DCI mutavanya Odero aende na kukunikilwa kwa wesililwa maviti 14 na ala ni vamwe na uwani utavanya utailite kululu utichadha idhimake vamwe na wanganganya wa Ilovia. Money laundering ya nini? Sadaka tangu lini ikakuwa legislated ya kwamba mtu asipeane sadaka shilingi zaidi ya 100?
Kuna navalua kuma kotini wa milimani ndikana mwamulo ni umisukula kwe DCI kweke kunikili akaunti sia Mutavanya Ezekiel kwa wesi lilowa wangangane wa Ilovia. Isn't this what we call the state eating its own children? What we are saying is this: the state has not acted in good faith. Whoever is behind this case against Pastor Ezekiel and the church has by extension injured and damaged the children. Ingi maofisa ma polisi ni manengi wa mwanya wa kuikia kunikili laini mwanza sia M-Pesa na ilani sia Mutavanya Ezekiel. Ingi aunga meima vengi kivadhukanyo na ila Ezekiel uvingu ita account kivadhukanyo na sio ni maandiki wa valua. Michael mavikie kunenge maofisa ma kunikili mavalua statements sia vengi. Kuma matuku 14 mwaini wambe mwaka ni wangilili na 11 ginya matuku 3 mwaini waka na mwaka ni wangilili 3. Ingi mamulo ni umo kuivengi isu Mutavanya na kavikie kunengo mwanya wa 10 mbesa ndini wa kaunti siake nginya ukunikili uthele. Ngilivote ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nende mwenda Mose sengewe suyo Angelina ya mbo tunanga mwanya wa kwa mbo semba udhiyo mwone mkube to maudhiyo mwone netukete inge. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na ya kwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Mazpoa nithiya isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya Mazpoa nithiya isovyu na ujitumie kumina wauni kuu ya musi waku chei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya Mazpoa yina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithenya 90 ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwe chei chaku na thiya ya Mazpoa wiyone kivuthukanio. No kwache thiya ya Mazpoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Ni tuasiokethia mbunge wa kaunti ya Masako Mwandu Joyce Kamene wa Kasimbi ni wenda serikali ya kati ile che inando ila ibane wa kutethesia manyiwa kwa atongoi alama konetwe nondo utalo munene wa amanyiwa we mwisioni wa kukosa masomo nondo wa mathina ma ukwati. Mwandu Joyce Kamene wa Kasimbi ainena ibindane kanane na ibindane ila wakomana na amanyiwa kuma mesieni ya ukwati munini alama na atethekie na ndebisi ya masomo ma secondary ungwa kinando cha ngaf na ende Daniel Mongala no kutueleza. Mwandu Joyce Kamene Kasimbi ndanene ya vaskulu ni wakwandanze ni wakule serikali ya kati kwisila kwa muvea wa inandu ileche inandu ile ivaniwe kutethesia amaniwa masomo nimo na wetakana kuvikia vu atongwe tia nenge mbensi ya kuyania undula wiende na kuyamaniwa kumesini ya kwati munini muisioni wakutilela masomo. Tina yone kenandu keyanete na noguti unena ni serikali esisi vifanye juu chini siana ikwate kisomo undu siaile letu isio na basari sia aishimiwa methito mainengwa tunusu mayai sonengwa basari sionde na ni jukumu ya serikali nondu ni obligation ya kana konde kakwate education withie ya nenga ni kipaumbele yika budget kisomo dikinengwa kipaumbele na ona kwa alimo ma principal na alama ongamie ma school letu isithi binda yomo kuinanza na kuina changamoto mbingi tuika kuwesiana nekabika chumwa chambe nikewa ikenoke tafadhali tenenge siana ibuso sietho kilasini
isome. Wengine na muvea wa Kisumu vanthi ya Kenya uthuimengi mwaliokuwa lene kiyendini wa mbesa ile inengawe amanigwa imanisioni cia yulu na ilisekana ni vatoneka amanigwa mumakaema ukwata utethio su nangi kuendea na uthina muno na kwema kuendea na masomo asuma imanisio cia yulu. Ngeweno ya waziri Machogu ya kisomo kicha ciana cito cia university nituona maende na ika amendments na kusenzia mitalatala ya undu ciana inatetheka chakwa mkomakulia ne maikavola nundu ila mambe yo kukalata sindu ndu tiona makalatete ve ciana na vekana kabine nundu tiyise thume ambe yao sana criteria iva na ayo tuisinesa kwisila help netunetha tutonoma na ciana na kana kabine nikakwata opportunity maikeso kalata matolonge ondu withie kana kaumete musimu bini kaina kwata opportunity ya usoma na siambe yake wasiana sia asia imatona kana matona yake obitika no matona ko bambesa bandu makasoma ma make sure project isu laende yo benefit kala kana kabini na ikathi university. Anena ivindani la wakomana na manigwa kuma sub-county cionthe cia kaunti ino ya Masako na alama na mini utetheka ungua kinanu cha gaf na kweviwa ndivi ya fees kuma form 1 ngina form 4. Program tambe ye mwako nikenda to make sure kana keki tenesa kaumete musimu bini kayothe nwa ivisi na ni program serikali kwisila kinando cha gaf ni choti utethea nisia nikenda withie ne twasomethia ciana isito cia kuma Chakos County iketha thi makosa kana kaneki nesa school na kaitwekeka no kamanthiwe school winge thi bau otoini kayo deserve ko school we ya national kana nundwa ukwati wa musiai na evoto cia tuesu na pengine kana ka PWD obiniwe pyo utena kendo onako kakwatwa ibuso ya usoma. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma school ni wa mwana yetu wa kwanza nze ulai kauntini ya Masako. Team spirit, yes. Team spirit, yes. Tusonga na Mbeya manyiwa aingima etu nimethitu maitia masomo kumana na nzaiko kisioni cha mbere ya ithio kindu kila cha tuma ikundia alimu ya Bacon Teachers yumya ukanyo na kwambise kisomo ki kana ki mwanyandwani ni kana kukitana siku alimu wa mainena kisioni cha makimani mawete tamo malikana na siana na nimeyumbanĩtie kukita nzaiko kwa A2 Ben Musau nukutweleze kumana na wongeleku wa siko sianzaiko ya kana ka keletu isioni cia mbere ya ithio sub-county ni ya Mwea yu ikundi yemwe ya alimu na ila isikieta Bacon Teachers Africa ni ambililia iseso ya kulika isioni cia ndoani kuvundisia NND vata wako ivadhana na mituo ya kwaika A2. We want community members to arise for the child and to say no to those kind of practices that demean the children, that cause children not to thrive. We are asking the parents, because there's no FGM that happens without other people outside of that family knowing. If a child runs to you and asks for help, please do help. Ikundi yeye na kielelo cha kuvikia NND ainge isioni cia ndoani nundu alimu mendini wa isio cia ndoa na methitwe maivulana na NND mono na kwou utumanino mavikia kwa laisi. As Bacon Teachers Africa, we are gathered here in Mwea sub-county of Embu County, Makema Ward, where we have been brainstorming on the theme Stronger Teachers for Safer Schools. We're looking at making our schools better, but through making our teachers stronger. When we have stronger teachers, we have safer schools. Ofisa munene wa ikundi ye wa elimu easia mituo ya nzaiko kwa A2 tayithitwe itongane tina masomo manyiwa na vena vata wa undo ukitano na uo kila kona.
We are seeing the children who have gone through FGM being traumatized, failing in school, and most of them later on they become traumatized adults. And I think it's time for us to just have this conversation and say it has been done before. We do not have to do it because it's not a forward-moving practice within our communities, and just shun it and think that we can have more successful girls if we just stayed away from FGM. Ongi kuweta Beacon Teachers tame kuende ya kukitia amanyiwa maika kwate odhenio onaweva vandu vau kwikithia amanyiwa ni makwata masomo. Beacon teachers have been trained. We have over 300 teachers in Kenya that have been trained on positive discipline, which is very important and is impactful in our time to ensure that you can correct a child and still maintain them in school and still have that child ready to learn. So it's very important that we continue to do that. We have seen our teachers, our Beacon teachers, buying school fees for kids. We've seen them buying books for the students. We've also seen them paying school fees for the students to ensure that these students stay in school. There is one case of a student who was home for almost 2 years, couldn't go to Form 1, but it took again Beacon teachers to take this child to school. We had a case in the coastal region of this child who was using street lights to do their homework. Again, it took Beacon teachers to go and buy solar, install it in their homes to make sure that this child is protected, they're in a safe space as they're doing their homework. Nake Dr. Joan Mwende na ulani mutongo wa ikundi kila mundu ni wailitwa either mustari ni wambe kukitana na undu wanzaiko kenda yeke kwanangia amanyiwa masomo mo. Nengwendo lilikani andu maitu kana ndisi kana ve weti kana wathimo uma nzaikoni siasiana twana twatweletu na vinda ndo twana twaikwa etukotha kuma skulu tukatia skulu kana tukasoma na thina mwingi ona kakusoma na thina mwingi baadaye kana obawitina ukethia siana isu sina thina wa kiafya kana wa kimwe kwa ngukulia andu maitu mae kanena nzaiko yakana ka kelitu nundu bai weti bai lato umana na nzaiko yakana ka kelitu. Geli vote ya Vilingi Wa Mauvoo, Mutongo TV, nyenita wa Ben Mwasau. Kuma matongolo kaunti ya Masako ni manengwa mwanya wambe kutho watu mota tula tuikalite ilungu ya sekisesene cha polisi cha Tala mwene kivila wangwatanio ya toi matu mota aiweta kana u ni kwena na muya wa silikali wa ilungu ila yithi awa inenganito ya kutho siendo ila sikalite muno isesene cha polisi wala tumota tutu minete kilungu chambe wa meitha tu Boniface Mutesia tueleze. Sasa nataka tu mjue kama kuna pikipiki yako hapa. Jeli mwendwa nalani mwene kivilo angwatani ya toi matomota kuma matongolo wale sekana itambe iyo suwe kuetana toi matomota lama kwa tuwe tumota tuona kweza mataino kwa tiwa utosa ngimoviwe yela kumuna na makosa kana mavitio la mekie indi tumota tuwa kweza tutatumika kufikia muzenyani wa umundi miaka ndatu evikie na uveta na atongo yone maboda boda paso kono ito wa polisi to wa station wa Tala balatu ekomanite nundu wa boda boda ila siye ito siye kalete station bandu ba more than 6 years na mota isu kulinga na sheria zele umbasi atewe na nipo tunane na OCS ito wa Tala Mr. Sigilai ne kana withie emoni sio toewa ando maitu ma boda boda manengo the first priority nundu ito isi ando inge maitu moseta mota isu na loni ange marete miunda ange matete sindu sio na no usio mota isu magatunge wa kana igatewa ando maitu ma boda boda nundu ainge nitu isila maendie mobwa ni makwamiye kuya na andu momyo ko mesieni ama atoi matomota ni mama thukuma muno na tomota na mendekethia metho maine wala ine wambe ethe watu maratone tuvikia na utewa na kwitha matonya tutho na mbesa nini kukilia mondo momaki ukwati amota jiga tukanisi utewa andu maitu ma boda boda withia no uniko munene nundu tuize kuwaka mota keu nengilia na 50 na mota no itatu mbesa nini ni arede mundu itwa boda boda na kila kindu na ukule nekana mota ithi siitewa andu ma boda boda meambe kwitwa nemo undu twetwa umundi nikana withia kichonde kila kikwikwa nitwene na itwa kusia otau amenda toi matomota kola mitwe mithuku na muno kavindane kalambanga cia kiteka aiweta kana mama toi matomota ni methito maivingisa maundu mambanga na gutuma gutekiwa na ukunikili mwelu uko ni mbanga na andu ma boda boda cio ni makulia ingi ila mbanga cia mina ikika tweke kuindafia na scene ya accident ila mundu itwa boda boda ni wakongwa kana wakongana tu cooperate kwambe utangia thayo na tuisioka tuite polisi nikana mabia kisikio ni chu marethese mundu itwa boda boda nundu ni tuonete kana andu maitu ma boda boda aingi ma makombeza itewa nundu wa kwithwa
sin ne interview nayo mota yabe tangwa kana ngali yabe tangwa kana mundu ula pengine wangali wako sia mundu wa boda boda ni wako no kana watelemwa na hivi kiana kusemba ko ndono kule andu ma boda boda ila accident yekeka medwe me patient na mayedwa me ready kunenga ukusula wailete kwa polisi Vungulu wa Mauvoo vamwe na maundu maungi ala methire maikathi ya muno isione cia matungulu awetakana methire maitwa masani motuku na muno ikumenda toima automota kwitha maikwatiana na maofisa ma polisi kumina kana kuvetanga uvungulu wa Mauvoo na siko sio ngei na usangili ila siko sio ngei kana usangili taundu ciende kathi kisio ni kitu cha tala na nguluni na matungulu ko nene andu maitu ma boda boda ni tuigura na OCS ni tuthukuma utuku na tuikwatiania namo nundu asisia ntukuseia kwithia ona andu make kwazia mathayo nundu wa andu moto ile simba ithukuma utuku yuko pari na askali lakini yu monde twadikilea kana tuthukuma na askali ni kana withie usesei na takinu kila kinenge kiabaya soko ni itu wanguluni mundu wa boda boda unaendie kiveto loni na ethi andu teo maelewa nuna sembia polisi na eta askali kana matangi ya andu asu no kumba pengine kekanda navika mundu wa boda boda andu asu mba manaviki na kuwa wa kana kuumigwa muno nyo maikwatiwa usoka skulu kuma muthenyani wa munde kuchumwaniki amenda ingia toima automota kwithwa maikwatiania kwikirikana kuina mbanga na kula mitua mithuku ta ulevi na ile itonya gutuma mbanga sithiwa evindani ile ciana ciende na ucio kama skulu ito zichumwaniki ciana ciambia ucio kama skulu ngula ndo makwa ma boda boda tafadhali tuikasembia tumota muno tukakuwa ciana mbingi na tuiketho tutona kwithwa tu overtake kana kutumia cienu ile tona imwe cia umila na nundu cienu icio tuonete ibinda ciana ibicioka skulu kwithwa kwina mbanga mbingi ni tuonie laingi ciana ona ibikia kwacia thayo na andu ma boda boda ningo mwisoba ndukatate ona kana ka skulu kamota ka ukue kwembwa nikesi utwa ndukatate kuatona twingi na twana nundu itwise twembwa na machachari mwingi tona kwambia kuuchocha ruka semethia kamota ndukatate nundu ila mbanga ekwikika musalaba wekuya wiweka nithira andu ma boda boda twitha twana kutethecia kaundini ya Masako nyene toboni mutesia Tusonga na mbe minisa wa uemi Mithika Linturi ya serikali niyigite mawalanyo kukusia atandithia maundoni ma uemi kukava Kenya ukwata mbao uemi kana Linturi kieni kiotethesia kuseobia leo wakia na kumina nzatu ibika mwakani wa ngilile na miongo itatu. I think we've had a very interesting time in this farm, Sefa Inn Farm, where we've been able to visit the owner of this particular farm, who is keeping 1,100 cows that is milking and 1,000 heifers. It is interesting because just like we've said before, that with advancement in technology and technological transfer, there is so much that we can do in our country. The farm that we were also able to visit here in Kenya, in Israel, is a farm that is Netafim. It's Netafim that are specialists in irrigation farming, and they are very specific in their model of irrigation. The irrigation system is precise. They are able to irrigate the plant to the root, meaning that the level of conservation or the level of optimal utilization of the little water that they have doesn't go to waste, to the extent that their fertilizer and the water is mixed to the right proportions so that the farm or the plant is able to get the right nutrients. It's such a great experience to be here in Israel, to learn on how we can be able to work together, how we can be able to partner together, because the area that we are here is completely arid. This is even worse than Turkana, is worse than Marsabit, and I'm sure with the kind of exchange of information and technology and ideas, I think we can be able to change our country, and all those areas that are believed not to be productive can be turned into productive areas which can also be able to contribute to our food and nutritional security.
Tusongana mbele serikali ya kaunti ya Masako kusela muvea wa utalii na maundu mao utandithia ni kwikia mawalani umemwanya kukusia atalii matandithia kumandhisia nza ni kana kukilia ukwati wa NND kaunti ya Masako. One kwena na minister muvea wa utalii na utandithia kaunti ya Masako Sharon Mutwa ulawelesia kana itambie ni yokutethesia banene kukilia maundu mao utalii na kuwete mwanya wa mau ya kaunti ya Masako. Miniso muveani wa utalii na maundu mautandithia va kauntini ya Masako elisekana kuka kwa atalii na andu ala meutwaisya mathau va kauntini ya Masako kuma nthi cia nza ni kuendeea na kuukilia ukwati wa NND maukwati munini va musini wa Masako unula waelisekana ni mekuendeea na utwaisya maziso taya nikienda kwailia maundu mautandithia. Ningeweza kuambia wananchi wetu michezo kama hii inapokuwa kuna nafasi mingi za kaunti za wananchi wa kaunti. Kuna nafasi za kuwa kama vendor, kuuza bidhaa zako kwa watu wanaokuja hapa. Kuna nafasi za pia kujumuika na Wakenya wengine kuona michezo, na pia tunatafuta kama department ya tourism kama tunaweza pata ambao dereva kutoka hii kaunti ambao wanaweza shiriki michezo kama hii. Wengi ni umbulakana serikali ya kaunti ya Masako kwisela muveani wa utalii na ula wa mathau ni mekuendeea na ukwate ne vamwe nikienda kukilia amuika na kwikithi nengo sione siendewa na kwailwa na alame na maundu mautandithia kwitha matona kwiyukilia kutania matunda mautandithia wo. Tumekuwa na michezo ya rallycross hapa Machakos People's Park ambapo tumeweza kuona madereva wengi wakiendesha magari yao ya rally. Tumefurahia sana kwa sababu michezo hizi zimeleta watu kutoka kona zote za nchi kukuja kuona michezo hii katika kaunti yetu. Michezo ya kwanza ya rallycross iliyokuwa hii kaunti ilikuwa mwezi wa Novemba last year na kutoka hii ndio ya pili, na kutoka huo wakati tumeona ongezeko la mashabiki, madereva na pia sponsors ambao wamekuja katika hii michezo ya leo. Tungependa kuambia watu wetu wa Machakos, michezo kama hii inapokuja, tukuje tuione, tujue vile inaendelea, alafu tujitumbuize na pia tutangamane na Wakenya wengine. Anene ya kiwanzani cha Machakos People's Park valabethiwe na mathau ma kusemba na ngali na alama eti atalii kuma nthi cia nza mathau alama twaiwe kwa milungu ya mithina ili. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, kumava People's Park uyeni wa Migwani kauntini ya Masako. Tuisongana mbele namba nene ya mawakili macheti niyende na kwikiwa mbini kuya kauntini ya Kiambu na ilobi nzama ya mawakili eyumi okani umuvyo kwa mawakili maubungu alame ukenga Kenya ta kuma siene kanata meusie mananamo na kumose matambia makimeo memba wanza mai Steven Mbugwa ya kana kubikia oyu esililu ana nimeke tumbeni ruiru thika na isio inge. Katika chama cha mawakili huku Kiambu Town, nikitumia hiyo kesi ambayo tumepata leo, tumekuwa tukipata ujumbe na malalamishi kutoka kwa wananchi kuwa kuna mtu anajidai kuwa wakili. Hata mawakili wenzetu wameweza kupata hiyo information na tukaweza kukua tukituma watu clients huko tuone kama kweli watahudumiwa, na kwa hakika aliweza kuwa akiwahudumia, ana receive pesa na anajifanya yeye ni wakili. Na tulipomuuliza kama yeye ni wakili na atoe leseni ya kuonyesha amesajiliwa kama wakili, hakuwa na hizo stakabadhi, na haya nilifanya tuchukue hatua, tukaconfirm kwa database yetu ya mawakili kama yeye jina yake iko hapo, akaona kuwa hajaienda shule kama wakili, na ndivyo akaweza kushikwa na tukaripoti police station, na maaskari wa DCI Kiambu wakatusaidia sana. Jambo la kuhuzunisha ni kuwa unapata kuna mawakili wanapeana majina yao iweze kutumika na hao ma-constars. Na hiyo ndio jambo tumepata na huyo mama alikuwa amepatiwa jina na mtu anatumia kwa nje, utaona ni jina ya wakili, lakini ukipata ule mtu anakuhudumia kwa haswa, huyo sio mtu ambaye ana leseni. Kwa hivyo ni jambo la muhimu wewe kama mwananchi, sio tu kuona jina hapo nje imeandikwa jina fulani ni ya wakili, unaingia ndani, huyo mtu ambaye anakuhudumia unajua jina yake, una verify kuwa ako na leseni huyo ambaye anakuhudumia. Juu swala la uwakili ni huyo mtu binafsi ambaye anakuhudumia akuwe ni yeye ako license kufanya hiyo kazi kama wakili. Hata hao ambao walikuwa wamemsaidia na hiyo jina, hata hao wanachukuliwa hatua na chama cha mawakili. Kwa hivyo hakuna mtu anaachwa nyuma. Hao ni watu tunafuatilia kwa makini na tuendelea kufanya uchunguzi
kuensure hakuna mtu tunaacha nyuma ambaye anahusika katika hii ukora ya kuwalagai wananchi. Na ni mwana Moses ya wau ni twabika muthia wa Vilingi Wa Mauvoo mandone wa saa 3:30 nita wa Steven MUEMA tu na Teresia Mwende kwa nzia ya meko tuko manelengi kwenda ni kwa mwe.